the students were allowed to use the Star to School. Tsunami 2005, I think the UNITEDSIKHS, they actually set up the Kanaya Tsunami Relief Team, and they deployed the aid to Great Nicobar Island off the Indian Ocean. Prior to them moving into that island, for security reasons, relief work was only done by the Indian Armed Forces. So it's amazing how fast UNITEDSIKHS moves. The Pakistan earthquake, they were the first ones to be there as well, the Nepal earthquake. As we speak now, Rishivan, I understand, is in Italy. He is there on a mission. We shall give them a jakara for the work that they do. Sat Sri Akal. Panji Mejindarpal, can we have you on stage to speak about Sikhs across the border? Sikhs across borders. Guru Roop Sat Sangat Jiyo, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I will take a guess that I owe it to my mom to speak also in Punjabi, Ma Boli, because she made sure before I left this morning that I was reminded of that. But मैं अंग्रेजी विच भी गल करांगी जदों होश विच निकल गई, so that I'm able to convey some of the thoughts. Today has been a bit of a deja vu when I walked in and I saw a person I knew as Manjeet Singh, whom I hadn't seen for 36 years. And was it fortuitous that 2 days ago, when I was clearing up some of the cupboards in my mom's house, I looked through my University of Malaya album and I saw a picture of myself singing for some Sikh society event. And here it was Manjeet Singh listening to the song, and this morning he remembered the song. I don't know whether he's still in the hall, but I don't see him. And then now, PNG Suki has reminded us about the journeys we've taken as an individual and as a Panth, that perhaps the only virtue I have is that of being born a Sikh. I'm still discovering the virtues of living up to that and to die a Sikh. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ 2 ਵਾਰੀ ਪੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਛਕੇ ਹੋਣਗੇ। I just want to bring you back to this room. I hope not many people have left, but those of you who are here, I would like you to be on the same page with each of us. I therefore would like to do a little exercise. It's not yoga, it's not meditation, it's not any jantar mantar. It's just something I use when I want to come into the moment. Something I learned in a place in Kensington called the philosophy of science. So it's nothing to do with anything that you may not agree with. Can I ask you, in the silence of this room, and let the sounds continue, hear every sound in this room. Starting now. Start with the furthest sound to the one that's nearest you. Starting now. The whirring of the air conditioning, the sound of someone outside this room, the sound of your watch, someone's cough, and if you've heard most of those sounds, you are in this room. I now want you to feel that you are in this room. Can you feel you're the star on your forehead? Can you feel your collar on your neck? Can you feel your watch on your wrist? Can you feel your dupatta around your neck?
on your head? Can you feel your fingers folded? Can you feel the cold? And if I can now have your attention again, all the paronte and the cakes may have made you a little sleepy and very soon very hungry. That I want to use some exercise in order to oxygenate you. So I want you to take a deep breath, whichever way you know how to take it, enough to blow out 5 candles. Imagine 5 candles that you have to blow out with that one breath, and touch your stomach when you do that, because you will have to answer truthfully as to the state of your stomach at that point. So breathe as you know how to breathe. Can we do it again? Just to check, if you touched your stomach, did your stomach go in or out? Those of you who know yoga say out, those of you who've never done this before say in. If you're supposed to fill it with air, it must go out. Hard to believe it. I couldn't believe it either. So you're going to try it again, just once. To breathe in, your stomach must go out so that you create capacity, right? The opposite. Okay, you have enough oxygen to last you until 1:15. Let's start with the topic. I must admit, I'm not a good student. I'm a Sikh, but not a good student as far as passing exams is concerned. Now, since Amar mentioned it, I'm the only one entitled not to call him Dato because he's my freshie, and a freshie is for life. That you cannot study something last minute. It fails you. But I've been on this journey for, I keep counting and forgetting, 14 years perhaps, since 2002. I was a Sikh, but I was not a Panthik Sikh. I didn't do any Panthik seva. I wasn't collective in my actions. And then one day, it all changed, something like what happens in the movie called Sliding Doors. You meet someone and then your world changes and you can't remember the past. I won't go into that. But what I want to share with you today is only through the power of Guru Sahib's God-given seva. I want to give you one anecdote to understand, to help you understand my journey. In the year 2004 was the 400 Sala of Pehla Prakash Dihara. Am I right? And I used to live in Darbar Sahib's vicinity. There was no particular sarai I could stay in for long because 2 years earlier I had run a campaign which made me very unpopular. And they said, oh, problem wali bibi aagi, inu kamra jada na dena. But my family village was not too far away, about 30 minutes away, whose name Amar should know, because I made all the freshies memorize my village name. And my mother said, "Tu pind jaake kyun nahi rendi?" And I lived in the pind for 6 months with no bijli, which is why until today I plug on my laptop all the time in case the bijli goes. But a time came when that was tiring because the work was centered around Darbar Sahib. But that was the year preceding which someone in the UK had said, let's remember the Pehla Prakash by all doing a Sahaj part. So I had taken Hukamnama and started an Ardas in November of that previous year. And my Sahaj part was going to be on the 1st of September in 2004, the Pehla Prakash Dihara. I went around the Bar Sahib because I had 300 ang left to be done, just like I have now 200 ang left to be done by Tuesday, and I don't know when to find the time. But there was nowhere that I could do Sahaj part. I lived in the Sarang, there's no facility to do that, and I was a woman. I went to all the various rooms where parts are going on, which is a Khand part. Of course, I couldn't do it there. But I went to all the beads that was in Prakash
in the Parkarma, in the area of Darbar side. No joy. Then I went to Mata Kaulan Gurdwara. I said, here is a Bibi's Gurdwara. I may be allowed. No. Until I went to Baba Talrai, if you remember that, and there is a Samad, they call it, of Jassa Singh Aluwalia, I think, or Jassa Singh Ramgarhia, I don't know which one, which is a very small looking Gurdwara, call it. They call it a Gurdwara. Those of you who don't know the history, when you go to Baba Talrai, find out about it. So if you take the back exit of the traditional Baba Talrai Gurdwara, they have this. And there somebody gave me a key and said, you can do your Sahaj part. So I finished my 300 ang. And on the day of the Pog, I went and bought a Rumale, as we discussed just now. Rumales are important. And I had the company of my colleague Harjot Kaur, who now lives in Delhi, and as he part the Pog Ponasi, something I started the previous November. And what was my ardas? I was tired of doing seva, living in saras that I was not welcome in a village that was still too far away. I did an ardas in the year 2004, barely 2 years after starting out on my Panthik life, that Guru Sahib Ji, Minu seva to mukt kar do. That I'm tired, I've done enough. The Hukamnama that we got after the Pog of the Sahaj part was, Hasti sir jio ankas hai, Aaron jio sir de, Man tan aage rakh ke, Ubi save kare. I got a slap on my face. Guru Sahib was not giving me any chutti. Like the elephant is held back by the mahout, like the hammer which hits the iron, like the sesame seeds which are smashed. That is the environment of seva. Man tan aage rakh ke, ubi save kare. From that day onwards, I knew that I should not be doing this ardas anymore, and that was in 2004. It is 2016. I don't do my 20 hours a day because it's very tiring, and I have a mum who had not been very well in May, and I had to drop most things that I was doing in the UK to be with her. The good news is she is back to being very well, and I'm going to Punjab on Tuesday. So those of you who want to visit me in Amritsar, I have a little bunga that I call it because it's tall and thin. Come and visit me, come and stay with me. I will not say that, that you are a woman who might give me trouble and therefore you should not get a place to stay. Now let's get back to the heading. I needed to put you in perspective that I am no special person. I just didn't get the shutti, so which is why I'm continuing. Sikhi vich vichar, jo aj assi kar rahe haan, is di ki padvi hai? Ved kateb, kaho mat jhoothe. ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਤੇਬ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, तुसी झूठे हो। जब लग दुनिया रहिए नानक, जिन्ना चिर तुसी दुनिया विच हो, किछ सुनिए किछ कहिए। नोटिस इस किछ सुनिए फर्स्ट, डोंट कहिए फर्स्ट। किछ सुनिए किछ कहिए। Then we have thal vich tin vastu payo. We all know the importance of the mundavani at the end of Sri Guru Granth Sahib Ji before Ragmala. So-called essence of the secret of Sri Guru Granth Sahib Ji, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰੋ। So even someone, I wish Manjeet Virji was here because I want to ask him more questions, but he had to leave presumably. I cannot match where he stands. When I saw him 36 years ago, his journey has been 36 million years ahead of me. That after listening to Gurbani, any other talk is impossible to have. But let me try. So these
panktiyan from Gurbani tell us that we are a very unique people, that we are given the gift of vichar. Which religion will tell you, this is what I'm saying, discuss it. A religion dictates, because it's a dogma, you have to do as told. एक सिक्खी है जिसने अपने श्रद्धालुओं ਨੂੰ सिख किया है. सिख कौन ਹੁੰਦਾ है? Those of you who know Sardar Kapoor Singh, who is a very recent philosopher of Sikhs and writer, who is believed to be the author of the Anandpur Resolution amongst many of his achievements, he said, this is his interpretation, he's allowed to do vichar just like you are allowed to and I'm going to hope to do. He said that the word in the Pali dialect, Pali is the language of Buddha. During the time of Buddha, the Pali language was used, and which is also used in Thailand for a bit, I think. In the Pali language, Sikh means jo turya hoya hai, one who is set out to seek. We say student, right? In a hurry, we say Sikh is a student, but think, you're actually on a path to discover. And in Pali language, Singh means jo pahunch gaya hai. Ab a lion keh lenne ho. Nothing is wrong, yeah? I'm not going to contradict anyone. I'm giving you another version for you to do vichar with. So according to Sardar Kapoor Singh, he chose, because he loved this interpretation, he chose to believe that when the word Sikh appears in Gurbani, in our language and knowledge, that he liked the idea of being Sikh, being a person jira turya hoya hai. Te ਅਸੀਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ. That means you have the privilege of not having to graduate. What a wonderful class. You will learn and learn. You will make your mistakes. And you're in a classroom where there is Satguru as your teacher. You will have a class monitor, you'll have mentors, you even go for tuitions. But your Satguru is your teacher. And you all know, sometimes when the teacher goes to the loo of Sikh, there's havoc in class, paper planes fly, so we do that too in our panth. But we are all students. So, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਕਢਾਵਾਂਗੀ. So who is a Sikh? I love to, like I was starting to say, I'm not a good student, so what I do is I master the question. My university professor of biochemistry used to say, go and tell Mejindarpal Kaur, the students' union is not going to give her a degree, I am going to, and I had to rush to the labs to do some acid test of coconut enzymes. So I'm not that kind of a student. But I master my question. That is why I managed to do my law degree whilst working as a journalist at the Star. So the question is, or rather the poser is, Sikhs across borders. So let's discuss, Sikh kaun hai? Now, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ. Though there is a view that they were contemporary for a few years together. We don't have to go into that. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਕ ਲੱਭੀ, ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ. Okay, take it from me. ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ. Before Guru Nanak, or whether you want to consider him as a contemporary. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ. ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਵੇ. Definition of a Sikh. It says Gur Satgur ka. You notice? You can do vichar on just this particular pankti. Not Satgur ka jo Sikh akhave. Have you wondered why the word Gur is there? I'm not here as a bulara on Gurbani, so I won't go into it, but I want to put questions to you. Gur Satgur ka jo Sikh akhave. And then everything else that we don't do is up there. Palke uthar naam te aave, jo Veer ji ne bolya si. Hai na? So that's Guru Sahib's definition. So now I'm asking you to tick the boxes in your mind of the definition of a Sikh. Then we have Guru Gobind Singh Ji's bhajan, which I must say to you
that in Sikhi, like we have word of mouth is a terminology we use in Punjabi, we've got the terminology called Sina ba Sina. Sine to Sine tak. What a mother tells a daughter and the daughter tells the, yeah? Sina ba Sina di jo history hai, Guru Gobind Singh ji di, Panth Prachin jo Ratan Singh Pangu di likhi hui, uthe kya gaya hai, Guru Gobind Singh ji ne jo bol bole san, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ Guru Gobind Singh Ji's definition. I'm not going to enter into a dispute. Where's the proof of it? Take it or leave it. I'm doing vichar with you. I'm not teaching you anything. I'm a student. Okay? ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ accept it. Don't argue which book is it in. You get nowhere, remember? Then, in Garib Sikhan ko diyo Padshahi. Again, Guru Gobind Singh Ji refers to his Sikh as Padshahs. He's defined, he's put it on such a high level. And I've told you about Sardar Kapoor Singh's definition of Sikh and the word Singh. I'm not going to ask anyone to put hands up. Ask yourself where you fit in this room today. You all are Sikhs, but where do you fit in with the given definitions? You can redefine it for yourself and aim for that. But one thing you do have is the title Sikh. But jira lafz Sikh hai na, Angrezi vich ek term hai gerund. Those of you who are linguists and teach English and learn English, G-E-R-U-N-D. A verb which is also a noun. Eating is good for you. No, it's not. Eating is a verb, but in this sentence it was a noun. उसी तरह Sikh लफ्ज जो है वो एक क्रिया है. Sikh लो, it's a verb. कुछ सीख लो. एक noun भी है, वो एक Sikh बैठा है. So it's a gerund. ऐसी noun बन गए हाँ. बहुत छेती बन जाएगा ना कपड़े पा के noun बन जाएगा. क्रिया कर रहे हैं. J Sikh is a verb and a noun, and you're supposed to be both. Ask yourself this question if you can't answer the question of am I Guru Ramdas Ji Sikh, am I Guru Gobind Singh Ji Sikh? Ask yourself, are you the verb and the noun, or are you just the noun, or not even that? Okay? These are just questions for you to go away with. You can have over lunch discussions with. Now, that is the question. Sikhs across borders. So before we go to across borders, is a Sikh an individual? No, a Sikh is a member of a class called students in a school called Sikhi with a guru called Satguru, Guru Granth Sahib Ji, and a constitution and so on and so forth, depending on how you want to define all our maryadas and so on and so forth. So if we accept that we now understand who is a Sikh and whatever, and that it also predates Guru Nanak, I want you to put yourself in a position of privilege that you are a student for life. You don't have to graduate for as long as you remain to learn, to seek, to be on the path. As soon as you drop out, you get thrown out of school, remember? So I'm not going to go into that. Is there a Sikh Panth? Let's move very quickly because lunch is going to be your next target. I put a question mark because I want you to be able to question it, right? Because a lot of people say, oh, your topic, is it political? Are you going to be talking politics? I said, why? They said, borders. I said, oh, okay. So then I thought, I better define everything in case I'm taking anyone for granted. Ek Sikh Panth hai. ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਇਸ ਪੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਲ ਅੰਗ 1406 ਤੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ especially we've got the Videocon Magic channel ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ एक उत्तम पंथ
if there is a mention of Panth in Sri Guru Granth Sahib Ji that I've missed, other than this is the one I know. That ek Patt ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਹਿ ਲਓ. They were followers of Guru, so they were Sikhs, but ਬਾਹਮਣ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿ ਲਓ. ਉਸ ਭੱਟ ਬਲ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਗ 1406 ਤੇ, but it ends with Patt Kirat. I didn't quite understand that, so someone who's very familiar with how Patt Bal writes about it but refers to Patt Kirat, we have the answer to that. Again, something for you to learn. Okay? Ek uttam panth ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ. Have you got there? ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ. Only in the sangat of the Guru are you a panth. I'm an individual Sikh because I have Kaur after my name, and some people drop that, but at least those who do, recognizable by that. We wear kada. Can I embarrass some people here? Who does not have a kada? You may have lost it. You may have been a doctor and took it off for surgery and forgot to put it back on. Is there anyone in this room who is not wearing a kada? I want to make a point. I don't want to embarrass you, but just to make a point. Bhai Sahib ji, ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ kada ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ. When I work in the villages, our Sikh ligar in Banjara Sikh bache, they don't wear a kada. The Sikhi is kaim because when they grow older, they can't afford to replace it. The kada we take for granted. We take off to let our grandchildren play with it because it's very twirly. They can't afford to replace it. So I'm sure Paisap has a very good reason for not wearing it, but this is perhaps one of the most convenient, least interfering with modern living kakar that Guru Sahib have given us, whose importance I won't go into. But individually we are recognizable. But collectively we are a panth if we are in Gur Sangat. Doesn't mean when you're in a Gurdwara, but when you're in the Sangat where Guru di gal, Guru di kriya, Guru da kam ho ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ. ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ. It's another class altogether, if I may use the words class, to talk about what's sangat. Again from the Pali word sangha, according to Professor Sardar Kapoor Singh. So if Patt Bal has defined it in Gurbani, I like to take my sources from Gurbani because it's easiest and I don't go into controversy. Take? But interpretation is depending on the person. So, but the word panth is path, right? P-A-T-H, Jalan, Laburaya, Jalanraya. So if I may have the image, the most famous traveler before and after Columbus, do you recognize who it might be? When I showed this picture to young kids in Vancouver 2 years ago, when I visited to do a goodwill walk, because Rishi sends me off to do walks too, I just showed this picture. There was a bit of a controversy because we wanted to make a calendar, UNITEDSIKHS wanted to make a calendar, and we asked an artist to show an expression of Guru Nanak without going into the facial. And he had given a mala, and we got told off for putting a mala there, quite rightfully. We should not have gone into too much of imagery, but we saved this image and I used it on the kids. And I asked them, it was a talk about goodwill walk, so I had to use an imagery of walking, walk the talk. And they recognized it instantly. Of course, I don't know their reasons for recognizing, but I hope you recognized it because Guru Sahib is walking. He's on a path. Whether he went on 4 or 5 or 4 udasiyan, he went on udasiyan. And if we can have a map just for you to physically know, I don't know whether he went to Rome, but these are the sort of ballpark areas of the udasis. Again, I'm not here to give you a history lesson of which city I've missed out. So, Guru Sahib was on a path. He didn't sit around Raipur di Talwandi or just Punjab. He left his family at the age of 30. Any of you wanting to go somewhere at the age of 30, leaving your wife and 2 kids, you will have to give a
real application, right? And then be away for years. And then go again and again and again, 4 or 5 times. You must have something in you that is about nation building, that is about creating a collective, that's not just about him and the few people around him. He believed he had something for the world. So, is there a Sikh Panth? We've done with the Patande Toka. And when Guru Nanak Sahib went on his udasis, it was not an easy journey. I'm sure you understand. He went around the time, I think Christopher Columbus was making his rounds, where he had the resources of the Queen and everything else. But did he create a panth that then, or even now, is a nation? Panth ek rasta hai, par ki panth ek nation we have? I'm using an English word because that's the one that we use in modernity when you refer to a country. Panth ek nation hai? You can disagree with me, but because I've been limited by time, I'm not going to give you a lot of opportunity to disagree. We know that Bhai Gurdas, who was a contemporary of the Gurus, in his Vara, he said, on first panna of his Vara, Marya Sikha Jagat Vich Nanak Nirmal Panth Chalaya. Marya Sikha, not Maria, Marya Sikha Jagat Vich Nanak Nirmal Panth Chalaya. Sikha kaun marda hai? An emperor, a king, a nation strikes a coin. Look at the words used by Bhai Gurdas. This is before the present definitions of nations. Marya Sikha. I don't know if there was a Sikha then, but he used the metaphor of the Sikha to show sovereignty, to show nationhood. Marya Sikha Jagat Vich Nanak Nirmal Panth Chalaya. Bhai Gurdas Panna Ik. Guru Gobind Singh Ji said, as Prachin Panth Prakash tells us, In Garib Sikhan ko diyon Padshahi. क्योंकि ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ answered, in ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ. Nationhood, the reference to Padshahi is a reference to nationhood, whatever form. This is kingdom type, but nationhood. Then he said, Panth vasai main ujada man chao kanera. The importance of the Panth to him. He said, Panth vasai main ujada man chao kanera. Veer Manjeet Singh told us that we have to become, the Das has to become like the God. No? Bhagat Kabir Di Bani si, that I must become, the Das must become like the Lord. So like that, if Guruji has defined us as a Padshah, as a person who is supposed to sacrifice for the Panth, then he has defined the Panth, he has defined the existence of the Panth, and he has defined what the Panth must do and be about. So if you need proof, is the Sikh Panth exists? Is the Sikh Panth equivalent to what we call nationhood today? I said it's in Gurbani. I said it's in our what we call Sina Basina, जो history है, जो रतन सिंह पंगू, रतन सिंह पंगू एक सिख सी जो जिन्हां दे ओ मेहताब भाई मेहताब सिंह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, is the word. ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. And I was just told just now on the phone when I was referring to because I must admit, my mom is my teacher first. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਰੋਲੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੱਸਿਆ
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ. Guru Gobind Singh Ji is supposed to have said. Panth Khalsa. These are words used for me to come to the conclusion that we are entitled to refer to the Sikhs as a nation. Now, a nation has borders. You've got Singapore with its causeway and all the congestion. You've got Thailand. You've got the sea. That's the nation of Malaya, at least the peninsula. So any nation has a body to define it by. Otherwise, everybody will be claiming, oh no, that bit is mine too. So there is a definition, there is a border. I'm coming to the word border now. Every nation has a border. In its border, people live with rights, in prosperity, in freedoms. But which is the Sikh's border? Sikh Panth, Sikh Kaum da di had kehdi hai? Not for reasons of showing that we are limited, but for reasons of defining. Ek Sikh Panth di, the Sikh nation's border, which is it? Today there's a Sikh in Malaysia by virtue of the fact that your grandparents or great-grandparents came here to work in the railways, as educated people, in the police, as Amar's parents probably did. And there are people in UK who went under all kinds of voucher systems, and today they're doing very well. In Canada, of Komagata Maru. Think of all the ways in which we left Punjab. And first go back to the first traveller of ours, Guru Nanak. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਜੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ. So, then how do you define your nationhood? It's not a political question. It could be, it's not right now. I've always said in the work I do that we are a nation without borders. It's one thing to say we are defined in this way. I'm saying, but we are a nation without borders. Because Guru Sahib, when answering his Sikhs who said, his last answer was, you take darshan of yourself and you see me. So he's empowered the Sikh to be the nation. A Sikh sitting there, sitting in Kenya, represents the Sikh nation in his person. The Sikh person is the Sikh nation. Why? Just a month ago, I defended a Sikh in Delhi, his right to wear his kirpan, to go for a very prestigious exam in Delhi, in India, whose constitution allows him to wear a kirpan. A Sikh in Italy, which is why we are in Italy, I'll come to that in a minute. A woman was starting to do a nursing course and she was told she can't wear the kirpan. And that had to be sorted. Every day you hear of cases in America where Sikhs are killed or maimed or whatever because turban equals terror. A Sikh defends his territory by defending his identity. So if a Sikh is the nation, coming back to the need to remain to the topic of borders, then what is this nation's border? My identity is my border. My identity as signified by my kakars, by my right to be a Sikh, by everything I want to do. And if I'm not allowed to do that, I defend this border. Like the army defends the Malaysian border and all other borders are defended by visas maybe. A Sikh defends his border by defending his identity. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰੱਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਘਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. So, we'll come to the word Sikhs across borders in a minute, but within this border of where you live, in Malaysia, in your street or wherever you are, Afghani Sikhs can't have crematoria in Afghanistan. All these issues, they are fighting these issues to defend the Sikh nation, not their own, because they could move on quite easily. They're defending the Sikh nation. So the Sikh kakars, when they are defended, the right not to be discriminated because
you want to have Singh at the end of your name. You know, in countries like Germany, and I don't know, and France, you can't have Singh as your last name. You can't have a Sikh name if you were a convert from anything else to Sikhi. So there are so many aspects of defending this border. Defending the Sikh identity by an individual when he takes a case. When Shingara Singh and Baba Ranjit Singh in his 70s fought against the French ban on the turban, and UNITEDSIKHS took the cases to the UN, he was not defending for himself. Yes, he was left without a livelihood. Baba Ranjit Singh got no medical aid because he could not prove his identity without his unturbaned photo. All these people who stood for their turban, their kakar, stood for the panth, stood for the nation, defended the border, defended its integrity. So how does this nation, which is without borders, but is defined by the individual, serve its purpose, serve its needs? Okay, most nations, all nations, have a treasury. They have a government. So they can rely on that. They have an army. They can rely on that to do all the work of a nation. है ना? Nation ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਵੇ? No treasury, no minister of foreign affairs to talk to France government. A Sikh looks to himself, and himself as defined by the panth, which is all of you. So if the Sikhs in France had problems with their turban, and Sikhs continue to have problems, it is the concern of every Sikh wherever else you are, because we are a nation without borders, but we travel across borders in order to deliver. The time check says it's 1 o'clock, and I have just about a few more minutes. I want to illustrate to you how UNITEDSIKHS, the organization with which I have given my Hasti Sir Jo Ankus hai since 2002, deals with 3 areas of the Sikh Panth's needs. The first is humanitarian aid for our Panth as well as for the Sarbat da Bala. So if we've been in the tsunami where there was hardly any Sikh affected, no Sikh affected in Aceh, but there were in Kudalaw area maybe in the same tsunami. So it is immaterial who is affected. When it comes to disaster, we go to any area. But when it comes to where Sikhs are in pain and the system does not give them a relief, like the farmer suicide widows of Punjab, like the drugs problem in Punjab, then the Sikh will have to help the Sikh. So I will show you some videos because they tell the story better than my words will. And I'll have to look at the watch to decide which video goes first. But if I may have Tripat and Jagdeep's help, we can make that decision. Can someone give me a time check? How many minutes really do I have? 15. God, one is 20 minutes long. I'm going to show you the one. I'm going to show you the one because I have to be practical. The one I want to show you, I want you to leave after that during question time with some questions to yourself. All of you know the word 1984, or the numbers 1984, whether it's November or June, but the whole year, because November was as a result of June. Some of us worked on that in various capacities. How many of you know what happened to the Sikh Reference Library in June 1984? The Sikh Reference Library is the one library in Darbar Sahib that was in existence in 1984, jithe Sikh de literature keh lo, saroops, sab kuch hunda si. Okay, so I'm just summarizing it. It's more than that, but that's the word. Sikh Reference Library. So if you've been to Darbar Sahib, which I hope everyone has been to, otherwise come visit me, you've got the Kentakar entrance of Darbar Sahib, you've got the Sarai entrance, and many other entrances that you don't know about, and I'll show you. And then you have the entrance to the Sikh Reference Library, which is a reference entrance from Atta Mandi, those of you who saw these mandis. So that is where the Sikh Reference Library is today too. But what happened to the Sikh Reference Library in June 84? Anyone wants to hazard a answer? Virji?
So much to be done. There is a shortage of NGOs and sevadar and funds. So don't ever say, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ NGOs ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨ ਦਿਓ. And ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਇੱਕ ਹੈ. So in those words, I may come back if I'm given some time to ask you to do a little exercise of what you take away from here, but I want you to watch this in silence, and then maybe your answers will be different. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Lights down, please. ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੋਲੀ ਆਈ. ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 6 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੜੀ. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜੀ. ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਟਰੱਕ ਗਏ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਭਰ. ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ. Sorry, it's a bit of a technical issue. We're going to try and play the video from the original copy. That was the trailer. Whilst they're fixing it, let me just tell you, this window is a window with a view. It's a window of a room occupied by Bibi Amarjit Kaur, who is the widow of Shaheed Fauja Singh, who was Shaheed in 1978 during the Kand with the Nirankaris. She's still there, yeah. I hope she is. I haven't seen her for a year. But do try if she lives a little bit of an ascetic life, but that's a room with a view. You must try to get there. Sorry, just give us a second. मेरा नाम हरजोत कौर है। मेरा जन्म 1984 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਸਤਲਿਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਨ। ਹਸਤਲਿਖਤ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੱਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਸਤਲਿਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਿਰਧ ਬੀੜਾ ਸੀਗੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਟਨ ਹੈਗਾ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੋਲੀ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ। 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਬੇਦੀ, ਇੱਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਤੇ 1-2 ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ 1 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਫੌਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ। 3 ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, 2 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, 3 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਸਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਫਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕੁਰਬਲ ਮਚ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਬਲਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਏ। 2 ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੀਏ ਠਾ ਗੋਲੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। 4 ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, 4 ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, 5 ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। 5 ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, 5 ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, 6 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਬਰਾਬਰ। ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਕਰਫਿਊ
बंद हो गया, कर्फ्यू खुल गया, निकल जाओ। मैं जबरदस्ती मैं ही की, वैसे तो मैं ही कहूँगी भी मैं ही की कि चलिए आप इतों निकल चलिए, असं निकल पाए जी। लेकिन उदों तक लाइब्रेरी का पत्ता भी नहीं सी हिलिया, बिल्कुल इंटैक्ट सी। 7 ਨੂੰ मैं सवेरे 8-9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਜਾਪਿਆ। 7 ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਧਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਹਾਲੇ ਉਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। 7 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਜੂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਖਾ। ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਕਲੋਥਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, 3 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਸੁਕਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚਾਦਰਾਂ ਲਪੇਟੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅੰਡਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, 8 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਹੈ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 6 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜੀ ਗਈ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਆਹ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਆਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਲਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਸੀਗੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁਲ ਕੇ ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਸਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਢੇਰ ਕਰਤੀਆਂ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਹੱਥ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲਿਆ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਖਵਾ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੈਕਸ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੌਰਨ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੜੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਟਰੱਕ ਗਏ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਹ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਾਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਚਾਬੀ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਆਹ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹ 92-93 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਛਾਂਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਭ ਗਏ। ਚੋਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਦੂਣਾ ਕੋਈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਉਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਗਭਗ 180-85 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ। 2002 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਲ 'ਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਬਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਲੰਧਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। 180 ਬੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਈ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
मैं उन्होंने वो जगह नहीं समझती जिथे वो कोई बंदे जाते ने किताबां पढ़ के आ जाते हैं। मैं उन्होंने थावां चो रूहां देखती हैं जिन्हां रूहां ते वो हस्तलिखत हुक्मनामे सन, जिहड़ियां पुस्तकां नूं बड़ियां बड़े महापुरखां दे हत्थ लगे हुए ने, जिन्हां ने सोने दी स्याही दी सोने नूं लिक्विड बना के उहदी स्याही नाल लिखिया होया एक महाराज दी भीड़ हैगी सी। ਉਹਨੂੰ मतलब तुसी कभी ਉਹਦਾ अंग पलटते ਸੀਗੇ ना ਤੇ ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ देख देख जिउंदी हाँ मैं, ऐसी गल नहीं हैगी। मैनू तो वो थां अज भी मैं हाड़े कट्टन ते मजबूर कर देंदी है जिस थां ते बह जाते सन सरदार साहब। जब जिहड़ी थां मैनू वो कह देंदे सन तू उत्थे जा और साफ करिया और चीज़ां ठीक रखिया, उन्होंने उदा कर लै। यहदी ट्रांसलेशन कर लीए आपां रल के ट्रांसलेशन। मेरे लिए तो वो स्थान अज भी पूरी नहीं कहती, इस करके मैनू उहदे च हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आएगा जिहड़ा मैनू लगेगा ये घट है। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਮੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਕੇਸ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ SGPC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਮੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਿਰਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I guess if you have any questions about this documentary and the topic in question, we can do it over lunch. But if you have any other questions generally about this particular presentation, I will give the mic back to the organizers so you can decide whether you have 5 minutes or not. I hope I answered the topic, which is a Sikh across borders is you who have to operate for the benefit of the whole Panth, no matter where you live, sleep or eat. If there are no questions, are there any questions? Like that, there are other burning issues. I'm going back to Punjab on Tuesday. One of the things is to progress with this case, because winning a case in the Punjab and Haryana court in 2004, of which I learned in 2014, of which I have not had the resources to go back and push, but I've been sent a lot of reminders to come back. So this is one of the cases. The other one, which I want to very quickly summarize to you, for which I couldn't show you the TV interview, is all of you would have heard, if you are history students or study Sikh history, a book called J.D. Cunningham's History of the Sikhs. If you have a copy of it, and Sardar. 'Charan Singh Ji will bear testimony to what I'm about to say,
Cunningham was a Sikh, was not a Sikh, was a historian of the time of Maharaja Ranjit Singh, so he was a contemporary writer. And he paid a heavy price for writing very favorably about the Sikhs when he said that Guru Nanak started the Sikh nation. But he lost his pension for saying that. You can imagine an aggressor wouldn't want to admit that they've taken a nation from someone, because you'll have to give a nation back. So that's his personal sacrifice for the Sikhs. But when he had to write about on the chapter on Sikh gurus, because the Sikhs lived their lives on horseback, until today we're always in battle mode. We never wrote our own history. So when he wrote about the Guru period of Sikh history, he relied on writers like Dabistan sources, Persian writers, Hindu Pandits, such that, I can't even start to say it. Just to give you some examples, he wrote on the Sikh gurus that Guru Har Rai Sahib did not give Gurgaddi to Ram Rai because Ram Rai was the illegitimate son of his maid. He wrote of Guru Hargobind Sahib as being Darpok, and he slept surrounded by guards because he feared for his life. There was no mention of the Pandits of Kashmir, let alone why Guru Hargobind Sahib was, as we say, martyred. They said he had to decapitate him because he was giving refuge, panah, to Dakus. They said that Guru Nanak was a Bedi and he practiced Ved and so on and so forth. So he's practically quoted from this particular source called Dabistan. And this book was written more than 100 years ago, 160 if I can remember correctly. What have we as a Panth, we talked about the Panth today, done about this book? We own copies of this book. But we don't read the section on Sikh Gurus because we're so confident we know all the answers. But this has existed. So if any of you now doing any awareness on Sikhi, in any level, United Nations, wherever, and people go away saying, I would like to read the history of these people, and if they went to the nearest library and the best bookshop, any bookshop in the world which are good enough, you will find this book until today. When was it discovered? I wrote to various academics who write about Sikh history. Some never responded to my email, and others hadn't read the section. How was it discovered? When a person who described himself as a Panch Jabatna Padayan, Baldev Singh Sirsa, whose interview I wanted to show, but we have time difficulties, he got a call in 2007. This book was, History of the Sikhs was written in, someone help me, 1800 something, 100 over years ago. He got a call from Nagpur, which is the capital of the RSS. He got a call from Nagpur saying, if the SGPC publishes a book, would you say it's kosher? Would you say it's fine and, valid? And whilst he always took on the SGPC on the questions of Radha Swami issues and so on, which is why he got the book call in the first place, he said, yes, if it's a publication of SGPC, yes. He said, I'll send you a copy, and he received a copy soon afterwards. This is the book, J.D. Cunningham's. But Panch Padya Baldev Singh Sirsa ने नहीं पता भी J.D. Cunningham the books है, क्योंकि उन्होंने हिंदी translation खिलाई सी. हिंदी translation कदों बनी? जो 300 साल सी 1999 ਦਾ उस वेले दी गवर्नमेंट ने किया सी कि सिखो ये बहुत सारे पैसे ने तुसी अपना 300 साल मनाओ ते 300 titles Sikh topic ते तुसी books पढ़ो. I don't know the story behind it because it's still being investigated. A lot of work is going on. How this book was chosen. This book was chosen by Vidwans in a committee selected and made by SGPC. The Vidwans whose names you would know if you were in this field, of which only one man remains, at least as of 1 year ago. He's in his 80s. They chose this book. When I asked this 80-year-old man, do you know this was the section of Sikh Gurus right like that? He said, you may have heard in Delhi, there was a CBSE syllabus where Guru Tegh Bahadur was described as a Daku. You may have heard about it. Too far away from India to hear about it, perhaps. And you wonder where all that came from. It came from this same source. So if you don't handle the source, then the people writing syllabuses who went to the Sikh history of the Sikhs are legitimately allowed to refer to that. Why did the SGPC allow this title to be chosen? In their defense. Now, coming back to Baldev Singh Sirsa, when I met him, I asked him, you're giving me the Hindi version, which I don't read, and he explained to me what it said. He got it translated too. I said, where is the original? As journalists, as people who like to get to the bottom of things, I said, I want to see where is the book. He said, I don't know which book it is. It's just a translation. I said, show me your court papers. He brought the court papers in their defense because he sued the SGPC. I'm trying to fast
forward a lot of information. Baldev Singh Sirsa, Panch Padiyar, took on the SGPC, just like Satnam Singh Kandar took on the government and won the case. Baldev Singh Sirsa sued the SGPC in the judicial court in Amritsar. They dismissed the case saying the SGPC ne maafi mang li hai, SGPC ne book wapas recall kar leni. But ek jujaru, Baldev Singh Sirsa kenda, maafi kis tarah mang li, tusi ek karan kyun hon kyun ditta? In their defense, they wrote in their defense papers, how can you blame us? It is Cunningham, the writer of writers, who wrote it. How can you blame us? Can you imagine the defense? Okay? It didn't stick in your mind, right? But it stuck in the minds of the judge. And therefore the case was dismissed. The case then went to the High Court. This is another case that we are working on about how to get this rejuvenated because the damage continues. You can today still buy the book. And the damage of having the Hindi books circulated. So this same Baldev Singh Sirsa did an RTI, which is a Right to Information application, and asked the SGPC, how many books came back after your recall? Did you hear of the apology? People heard about this controversy, but no one heard of the apology. They had 3 books in the SGPC reserves, and this probably were the 3 books they didn't distribute. So nothing came back. Why would any book come back? The more controversial, the more people keep the book. So FJ बहुत सारे मुद्दे ने सिर्फ Sikh history नाल, Sikh जगत नाल, Sikh पंथ नाल गलत रखते ने, जिसे तुहानू ज़िम्मेवारी लेनी पेगी, because you are a nation without borders and you have to act across borders. वाहिगुरु जी का खालसा।